Hello students. So in my last class we discussed about how memories are stored inside your brain এবং সেখানে আমরা দেখলাম যে memories are nothing but the neural circuits. এখন কথা হলো যে সার্কিট মানেই তার একটা ইনপুট থাকবে আর তার একটা আউটপুট থাকবে. সো দিস ইজ হোয়াট রিমেম্বারিং ইজ. অনেক সময় আমরা কী করি যে কোনো একটা জিনিস হাফ দেখে আমরা পুরোটা মনে করে ফেলি. পরীক্ষার হলে কোনো একটা কোশ্চেন দেখে আমরা তার অ্যান্সারটা মনে করে ফেলি. ওকে, সো বেসিক্যালি হোয়াট উই ডু দেয়ার ইজ আ সার্টেন ইনপুট প্যাটার্ন. It is applied on the neural network or neural circuit inside your brain, and your brain recovers some associated pattern. এইবার the output is nothing but the output is nothing but whatever is stored inside your brain for that given input pattern. Suppose here I am giving you CRHISTPHER COLUMBOS. Now let us see what are the neural circuits inside your brain. The neural circuits inside your brain are Alex Graham Bell, Thomas Edison, Christopher Columbus, Albert Einstein, Charles Darwin, Blaise Pascal, Marco Polo, Neil Armstrong. You have learned about them and you have built neural circuits for them. এইবার the input pattern is given to you. You compare the input with the stored patterns inside your brain. এবং কম্পেয়ার করে দেখা যাবে যে সবথেকে বেশি সিমিলারিটি আছে. The input pattern has highest similarity with Christopher Columbus, so your brain gives back Christopher Columbus. This is called content addressable memory. You are addressing the content by some input pattern. Your brain compares the similarity of the input with the stored patterns and it is giving some output. A specific জিনিসটা, the specific thing is called associative memory. And associative memory is a content addressable structure that maps specific input representations to specific output representations. It associates two patterns x and y such that when one is encountered the other can be recalled. আচ্ছা, এইবার যেটা আমার বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে the file I have attached here is 103 পাতা, 103 pages long, but you won't need the entire material. You will need only 30 to 35 pages of this PDF. সুতরাং ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই, ঠিক যতটা আমি পড়াবো সেই রকমভাবেই পড়বি. আচ্ছা, আফটার few pages you will find a list of terms and definitions. I have prepared it for your convenience. সুতরাং first of all we will go through the terms and definitions. Associated memory network, it refers to a content addressable memory structure. It associates a relationship between input and output and it is fault tolerant. তার মানে কি, even if the input is not proper, still the brain compares similarity and finds out the nearest pattern. For example, the name of all your friends is stored inside your brain. Now if I jumble up the names, suppose Nikita Mukhia is stored inside your brain. Now if I tell you that, do you know someone called KINITA? Now KINITA is not there inside your brain. This is a faulty input, but still your brain can identify that yes, it has the highest similarity with Nikita, and you tell that yes, the name is wrong, I know her and the correct name is Nikita. So memory network is usually quite fault tolerant. The input may be erroneous but still it remembers the proper thing correctly. এখান থেকেই তোদের ওই হোয়াটসঅ্যাপ বা ফেসবুকের পাজলগুলো আসে যেগুলো তোরা সলভ করতে পারিস, এবং যার ব্রেন যত বেশি এরার ক্যাচ করতে পারে তাকে আমরা তত বেশি ইন্টেলিজেন্ট বলি. There are two types of associative memory, auto associative and hetero associative. Auto and hetero.
ইন অটো অ্যাসোসিয়েটিভ দেয়ার ইজ নো সর্ট অফ ম্যাপিং, ওখানে ম্যাপিং বলে কিছু হয় না। ইনপুটের কিছু একটা হয়তো মিসিং থাকতে পারে, ম্যাক্সিমাম স্কোয়ারটা স্কোয়ারই থাকবে, হয়তো একটা আর্ম মিসিং আছে। অ্যান্ড দ্য ব্রেন কম্পেয়ার্স দ্য ইনপুট with the stored patterns and maximum similarity figure it gives as output. সুতরাং অটো অ্যাসোসিয়েটিভ নেটওয়ার্কে ইনপুটেও এক্স এবং আউটপুটেও এক্স, ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট আর সিমিলার, there can be fault but there is no dissimilarity. হেটেরোতে কি হয়, ম্যাপিং থাকে। এই যে উপরেরটা দেখ, ইনপুটে এক্স কিন্তু আউটপুটে ওয়াই, ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট আর ডিফারেন্ট অ্যান্ড দেয়ার ইজ ম্যাপিং। স্কোয়ার মিনস রম্বয়েড, memory of square or neural circuit of square is connected to the neural circuit of rhomboid. You know that if I tell you square, you will tell me rhomboid. It's something like that. So input and output are different in heteroassociative. So this kind of associative memory works like this. So here if input pattern is alpha, the output pattern will definitely be omega. Now there are different types of memory models which explain the working of associated memory, and there are a few terms. First of all is encoding. Tale what builds up this particular green box, what associates the inputs, what is the mathematical model. We define something called association weight matrix W, which is such that Wij is Pi times Qj. Pi or Pk is input pattern, Qk is the output pattern, and the build-up of weight matrix is technically called encoding or memorization. ওয়েট ম্যাট্রিক্স কী করে তৈরি করে? এই টার্মস অ্যান্ড ডেফিনিশনের পেজটা যেখানে শেষ হচ্ছে তার ঠিক পরেই আছে ফিউ ক্যালকুলেশনস অ্যাবাউট অ্যাসোসিয়েটিভ মেমোরি নেটওয়ার্ক। ওকে, বিফোর স্টার্টিং দ্য ক্যালকুলেশন একটুখানি আমরা দেখে নিই যেটা আমরা জাস্ট আগেই বলছিলাম, দিস ইজ হেটেরো অ্যাসোসিয়েশন, but here there is no feedback, there is no connection between the output and the input. This is auto association, input and output are similar, but there is connection between output and input. So this is auto association network with feedback. Here some examples. So if my input is 4 digit and output is 2 digit, then obviously it is heteroassociative. There is some kind of mapping. So if I tell you 1000, you remember 10. If I tell you 1100, you remember 10, etc. Kintu if I give you 0100 as my input, what happens? There is no 0100 inside your brain pattern. ঠিক আছে, ব্রেনের মধ্যে জাস্ট এই চারটে ম্যাপিংই আছে, 0100 নেই। তখন ব্রেন কি করবে? ইট উইল কম্পেয়ার 0100 উইথ দ্য স্টোরড প্যাটার্নস, এবং সেখানেও দেখবে যে হাইয়েস্ট সিমিলারিটি ইজ 1100. সুতরাং অ্যাজ ইটস আউটপুট ইট উইল গিভ ইউ 10. দিস ইজ কল্ড ফল্ট ম্যানেজমেন্ট। এই জন্যই কোনো একটা জিনিস হাফ মনে থাকলে আমরা সেটাকে পুরোটা মনে করতে পারি। ব্রেন হ্যাজ দ্য ক্যাপাবিলিটি অফ ডুইং দিস। হেটেরো অ্যাসোসিয়েশন, ক্যারেক্টার রিকগনিশন। লুক কেয়ারফুলি। Suppose we learn the large pattern and the small pattern, their association. Okay, so capital A, capital B, capital C, their larger version and their smaller version. এইবার if my input pattern is noisy, এখানে দেখতে পাচ্ছি যে yes,
So this input pattern is not actually like this, so it is noisy, but still it compares this input pattern with the stored patterns, and the highest similarity is with this one, so it correctly gives you the proper output pattern. Faulty remembering. Examples of auto association: 4-digit input, 4-digit output. So if I give you -1 1 1 -1, it gives you 1 1 1 -1. If we alter the signs, in every case we are getting 1 1 1 -1. So we may learn to store 1 1 1 -1. ঠিক আছে? In this example of auto association, we are considering a neural network, এমন একটা নিউরাল নেটওয়ার্ক যেটাতে একটাই মেমোরি স্টোর আছে, 1 1 1 -1. এর মানে কি? এর মানে হচ্ছে যে যেমনই ফল্টি ইনপুট আমরা দিই না কেন, I will always get back 1 1 1 -1. যেমনই ফল্টি ইনপুট, তার মানে 1 1 1 -1 এর করেসপন্ডিং ফল্টি ইনপুট কি হতে পারে? প্রথম যে 1 আছে তার সাইনটা উল্টে যেতে পারে। হোয়াট আর দ্য পসিবল ফল্টি ইনপুটস ফর 1 1 1 -1? We can change the sign of the first digit, so it can be -1 1 1 -1. We can change the sign of the second digit, we can change the sign of the third digit, we can change the sign of the fourth digit. So these are the few possible faulty input, but for all of them the brain learns, the neural circuit is built in such a way, এমনভাবে আমরা শিখে রেখেছি, নিউরাল সার্কিটটা এমনভাবে তৈরি হয়েছে যাতে করে যে কোনো রকমের এই ফল্টি ইনপুটগুলো থাকলেও অলওয়েজ অ্যাজ আওয়ার আউটপুট উই উইল গেট দ্য কারেক্ট ডেটা. দিস ইজ অটো অ্যাসোসিয়েশন. সো এক্স ইনপুট অ্যান্ড আউটপুট আর সিমিলার ইন নেচার, only there can be a little bit of fault. এইবার now we will study a little bit about the learning rules, learning or how the neural networks are built, and what is weight matrix. বেশ, তাহলে our weight matrix is input xi, output is yj, and weight matrix wij is the old wij plus xi multiplied by yj. Input multiplied by output. This is our weight matrix, এবং formation of weight matrix is called the process of memorizing. মুখস্থ করা মানে হচ্ছে এই ওয়েট ম্যাট্রিক্সটা তৈরি করা। ওয়েট ম্যাট্রিক্স তৈরি করা মানে ফিজিক্যালি হচ্ছে গিয়ে নিউরাল সার্কিটটা তৈরি করা। সো ওয়ান পসিবল মডেল, so this is hetero, okay, hetero associative memory. So this is our input versus output chart. এইবার we will build our weight matrix. আচ্ছা, আমাদের ইনপুট হচ্ছে 4 digit, output is 2 digit. So here x1 x2 x3 x4 and the output is y1 y2. Now look at the elements of weight matrix carefully. W11 connects x1 to y1, W12 connects x1 to y2. Similarly সবগুলো এসেছে, ঠিক আছে। W21 connects x2 to y1. এই রকম ভাবে all the inputs are connected to all the outputs, এবং wij new is wij old plus si tj.
এইবার now our first pair was 1 0 0 our first pair was 1 0 0 and 1 0. Our first pair 1 0 0 and 1 0. So our x1 is 1, x2, x3 and x4 are 0. y1 is 1 and y2 is 0. তাহলে আমাদের w11 টা কি হবে? w11 new is w11 old plus x1 y1. w11 old এই মুহূর্তে 0 কেননা we do not have any previous w11, এটাকে কোনো w11 ক্যালকুলেট করা হয়নি। and x1 y1, so x1 is 1 and y1 is 1, so w11 new is 1. Clear? Next, second pair was 1 1 0 0 and 1 0. 1 1 0 0 and 1 0, that is x1 x2 x3 x4 1 1 0 0, y1 is 1 and y2 is 0. এইবার আমাদের w11 কি হবে? w11 নিউ হচ্ছে w11 old plus x1 y1. w11 old কি ছিল? we have already calculated w11 for ones, it was 1. So this is used here as w11 old. So it is so it is 1 plus x1 into y1, that is 1 equal to 2. This is your w11 2, w11 new. w21 new কিভাবে বার করব? w21 old plus x2 y1, এইভাবে আমি পেলাম 1. একই রকম ভাবে we will calculate third pair, we will calculate fourth pair, and the weight matrix becomes 2 0 1 0 0 1 0 2. I'll give this as your assignment and let me know that if you are able to calculate this weight matrix successfully. Okay, if you give back this assignment to me, then I will proceed with the next algorithms. Okay, bye.